Welcome to Let Us Start Educational Channel. In last class we have done some exercises, some concepts of vectors. So your every like is most important for me. If this is useful to you, like it, otherwise leave it and share it to others who needs this video. So let us continue the class. The vector sum of two vectors of magnitudes 10 units and 15 units can never be. The resultant vector of two vectors of magnitudes 10 units and 15 units can never be. So suppose that F1 is 10 newtons, F2 is 15 newtons. So the condition is resultant vector is greater than or is equal to the vector sum. So 1 plus F2 greater than or resultant vector value వచ్చేసి F1 plus F2 కి ఈక్వల్ అవ్వచ్చు. అంటే F1 ప్లస్ F2 వాల్యూ ఎక్కువగా ఉంటుంది, వాటి యొక్క సమ్మే ఎక్కువగా ఉంటుంది రిజల్టెంట్ వెక్టార్ కన్నా. అట్లానే వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టారే ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ కన్నా. ఇది కండిషన్. సో ఇక్కడ మనము 10 ప్లస్ 15 యాడ్ చేసామంటే 25 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ F1 minus F2 5 minus 5 అంటే R వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 25 కన్నా 25కి ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, 25 కన్నా ఎక్కువ ఉండదన్నమాట. అంటే ఏం కావచ్చు, 25 కావచ్చు, 18 కావచ్చు, 8 యూనిట్స్ కావచ్చు. కెన్ నెవర్ బి 28 యూనిట్స్. The resultant vector of, here the question is the resultant vector of two vectors of magnitudes. That is the question. The resultant vector is two vectors of magnitudes 10 units and 15 units can be. So it's never be 28 units. First option is the correct one. Next one is if P is in equilibrium, then T1 by T2 is. This problem is related to Lami's theorem. In Lami's theorem, if a body is in equilibrium, if a body is in equilibrium, three concurrent forces are acting on it. So then the ratio of the force, one force, and the angle between the remaining, this one is 2. So one force P and the sine of the angle between the remaining two forces is constant. This is the Lami's theorem. T2 by sine gamma. So here the force P and the angle between the remaining two forces are T1 and T2 is constant. This is the Lami's theorem. We discussed about this Lami's theorem in our last videos. So this is constant. Like this, the force T1
and the angle between the remaining two forces. Next one is T2 and the angle between the remaining two forces are constant. Here what is given that if P is in equilibrium, then T1 by T2 is P value ఇచ్చేసారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేసి 60 degrees ఇచ్చారు, ఇక్కడ 30 degrees యాంగిల్ మనకి ఇచ్చేసారు. సో P బై P ఏమవుతున్నప్పుడు P వచ్చేసి P బై యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్. ఈ మొత్తం టోటల్ యాంగిల్ వచ్చేసి 180 degrees ఉంటుంది. 180 degrees. ఈ 180 degrees ఉంటే ఆల్రెడీ యాంగిల్ 60 degrees ఉంది, ఇది 30 ఉంది, 90. 180 మైనస్ 90 తీసేస్తే 90 degrees. ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి 90 degrees అన్నమాట. అంటే 500 by sin 90 is equal to T1 by, so this is T1 by angle between T2 and P. This is 30 and this is right angle triangle 90. 90 plus 30 120 sin 120 and T2 is the angle between P and T1, that is 90 60 sin 150, that is sin 150. So 500 by sin 90 is equal to T1 by sin 120 and T2 by sin 150. So 500 sin 90 value is 1. T1 sin 120. T1 is 500 into sin 120. Sin 120 can be written as sin 90 degrees plus 30 degrees, that is 500 into cos 30. So T1 is 500 into the value of cos 30 is root 3 by 2, that is 2 ones 250s, 250 root 3. Next 500 is equal to T2 by sin 50. 500 is equal to T2 by sin 150 degrees, implies T2 is 500 into sin 150 degrees. 500 into sin 150 is sin 90 plus 60 degrees, that is 500 into sin 90 plus theta cos 60. So 500 into the value of cos 60 is 1 by 2. So its value is 250. So the value of T1 is 250 root 3, T2 is 250. Here in question asked that T1 by T2.
T1 by T2 is 250 root 3 by 250. So T1 by T2 is root 3. Option first one is the correct one. Next one is two forces. F1 is 500 newtons due east and F2 is 250 newtons due north has their common initial point. రెండింటికి కామన్ ఇనిషియల్ పాయింట్ ఉంది. నెక్స్ట్ F2 మైనస్ F1 ఎంత అని మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. టూ ఫోర్సెస్ ఇచ్చారు మనకి. F1 వచ్చేసి 500 న్యూటన్స్. జనరల్గా మనం ఏం రాస్తాము, డ్యూ ఈస్ట్ అన్నాడు. ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షను 500 న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ రెండింటికి ఇనిషియల్ పాయింట్ ఒకటే. ఇది F2, ఇది 250 న్యూటన్స్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, F2 మైనస్ F1. మైనస్ F1 అంటే ఏమవుతుంది, ఈ F1 యొక్క నెగిటివ్ డైరెక్షన్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వచ్చేసి నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో 250, this one is negative x-axis 500. So F2 minus F1, this is F2, this is F1. F2 minus F1 మనము చేయాలి. This is F2 minus F1. సో దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే F1 is 500 newtons, F2 is 250 newtons. Here F2 bar minus F1 bar. That means F2 bar is in y-axis. That means j cap. 250 j cap minus 500 is in negative x-axis. So minus 500 I. 250 of j cap minus 2 I cap. So modulus of F2 minus F1 bar is 250 into root over of 1 plus 4, that is 250 root 5 newtons. సో మనకి ఆప్షన్లో ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ అని యొక్క ఈ F2 మైనస్ F1 యొక్క డైరెక్షన్ కూడా మనము రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే F2 మైనస్ F1, సపోజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యాంగిల్ విత్ దిస్ యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్తో యాంగిల్ కనుక చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం tan theta వాల్యూని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు y కాంపోనెంట్ బై x కాంపోనెంట్. సో ఈ యాక్సెస్ తోటి యాంగిల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది మనకి x కాంపోనెంట్ అవుతుంది, ఇది మనకి y కాంపోనెంట్ అవుతుంది అన్నమాట. మనం ఈ యాంగిల్ కనుక మనం ఇలాగా మూవ్ చేసినట్లయితే, ఇట్లా కనుక మూవ్ చేసినట్లయితే ఇది x కాంపోనెంట్ అవుతుంది. ఇలా కనుక మూవ్ చేస్తే ఇదేమో 250 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి 500 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు y బై x.
y కాంపోనెంట్ వచ్చేసి 500 అవుతుంది, x కాంపోనెంట్ వచ్చేసి 250 అవుతుంది. 500/250. సో tan theta is equal to 2. Theta is equal to tan inverse of 2. అండ్ ఇక్కడ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, ఇది నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్. అంటే ఇది నార్త్, ఇది వెస్ట్ డైరెక్షన్ అనమాట. సో ఏమవుతుంది, వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఏమవుతుంది, వెస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అవుతుంది. సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Next one is, a board moves in such a way that it has a displacement of 12 meters towards east, 5 meters towards north, and 9 meters vertically upwards. Find the magnitude of its displacement. ఒక బోర్డ్ వచ్చేసి మనము డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్ అని చెప్పండి. సో ఒక బర్డ్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో 12 meters మూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ నార్త్ డైరెక్షన్లో 5 meters వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ అనమాట, ఈ డైరెక్షన్ అనమాట. దీనిలో 9 meters. ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఆ బాడీ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే, displacement of board root over x square plus y square plus z square. మనం 3 కాంపోనెంట్స్ కనుక తీసుకుంటే x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్ అనమాట. 3 కాంపోనెంట్స్ మనము తీసుకుంటాం. సో రూట్ ఓవర్ 12 square ప్లస్ 5 square ప్లస్ 9 square, 5 square plus 9 square, and its value is 12 12s 144, 5 5s 9 9s 81, and its value is 250. Root 250. So its value is 5 root 10. Option second one is the correct one. So your every like is most important for me. Don't leave this. If this is useful to you, like it. If you have any doubts, comment it, share it to others who needs this video. Subscribe this channel to encourage me and for getting more valuable videos. This is very useful to the children who is studying in government sectors. Okay, thank you. We'll meet again with a more valuable video.